I am back again and I'm going to be drilling you about your form. You know how I roll. So today I'm going to show you some common mistakes that are being made in the proper form. And mind you, a lot of trainers make that mistakes as well. It's not just people who are training, it's everyone. Everyone can make these mistakes and it's very, very easily recognizable. What I can do is give you a really good recommendation. Whenever you're trying to learn the proper form, get in front of the mirror. Watch yourself, feel it, feel how the proper form feels like, so that way when you're working out, you can feel the proper form, you know, because a lot of you told me, well, I can't really see myself, I don't know what's going on. So first you practice the exercise, and then you feel it out, and then you're going to put it into your workout routine. So now I'm going to begin with all of these exercises one at a time. So the first exercise that I'm going to show you is a push-off. Since yesterday I already showed you the proper form of a push-up, right now I'm going to show you, and I've already have done it in a couple of my workout videos, but I wanted to include a push-off into this video. So a push-off is a push-up that starts off the floor. You're going to lay down on the ground, and as you're going to do this push-off, your back always stays straight, your abs are tight, and it's actually a lot harder to do this push-up than it looks. The first thing that's going to go is your arms. You're going to only feel the pressure in your arms. Your back stays completely straight. And then you're going to lower down the same way. If you're a beginner, you're going to get on your knees. You're going to have your knees underneath you. And you're also going to keep your back straight. Now, this is what the wrong form looks like. And if you're doing this form, definitely you have to learn the proper form. So the wrong form looks like this. And a lot of people do these exercises like the wrong way, and they kind of, you know, come up with their back first, and their back is crooked, so that's the wrong way to do it. So this is your push-off. So this is a correct form. The next exercise that I'm going to show you is planks. Planks is another exercise that almost everyone does it wrong. A lot of times I watch videos of people who are doing planks, and they always seem to have this hump on their back, and that's wrong. You don't want to have a hump on your back. So whenever you're doing a plank, this is what a regular plank looks like. I want you to tighten up your abs so tight, and especially your lower abs. You want to keep your full set of abs in a tight contraction, so you're not releasing it at all. You're going to get into your elbows. This is what an elbow plank looks like. This is what I'm going to show you. And watch for the hump on your back. So this is what a plank looks like. You're going to want to have your body in a straight line and absolutely no hump on your back. This is a mistake that a lot of people make in planks. They round their shoulders, their backs, and their backs, just what's happening is your spine is getting damaged, but your muscles are not working correctly. So if you're a beginner, you're going to want to do a plank off your knees, but always make sure that your shoulders stay hump free. The next exercise that I'm going to show you is mountain climbers. And this exercise, I swear to you, I've seen people do mountain climbers, and almost 90% of people get it wrong. And the reason like I'm saying this is because it's again the hump. First I'm going to show you what the improper form looks like. This is what most people are doing mountain climbers. And I'm going to keep trying because it's tough for me to do the wrong form. So this is what most people do when they do mountain climbers. Am I doing this crooked? This is what you don't want to do. You want to keep your back straight. You want to keep your back hump free completely. Your back has to be hump free. There's two different ways of doing a mountain climber. You can do it with your feet on the jumping back and forth, touching the ground, which is going to look like this, and you're going to feel a lot of pressure on your arms. And this is what it looks like. And you don't want to rush here. You don't want to be going through our mountain climbers through speed. You don't want to do that because you want to have your full body working as one. You don't want to be running through your mountain climbers like this because your muscles are not working. You want it to have it work, so you're going to want to do
And if you're doing a mountain climber with your feet off the ground, which can look like this, your back still has to stay straight. And you're going to feel a lot of pressure in your arms as well as your abs. The next exercise that I'm going to show you is a skater run. I'm also going to show you a side lunge touchdown, but I'm going to start with a skater run. And I'm going to show you first the proper form of this exercise, and then I'm going to show you the mistakes that most people make. So a skater run is one of those lunges where you go to one side and then you go to the other side. So this is what your back is supposed to look like when you're doing a skater run. Your back has to stay straight. Or of course you can, lift your foot, but I like to have my balance, that's why I put my foot back. And most people make a mistake and they do this. So you don't want to do that. You want to always keep your back straight. So what you're going to do, you're going to get in front of the mirror and you're going to watch your back. You're going to get into a skater position and you're going to watch your back be straight. So you keep your back straight. So this is what a skater run looks like. Now, the next one that I'm going to show you is a side lunge touchdown. This is what a side lunge touchdown looks like, and a lot of people get it wrong. If you're going to do a touchdown, side lunge, let's say this is what it looks like. You see how my back is always going to stay straight? You're going to keep your back straight. And then you're going to do a touchdown, a touchdown, a touchdown. Most people that are trying to do this exercise do it like this. So you don't want to round your back. This is one of the very, very important exercises, because if you're going to be running through the skater like this, you're not going to go far. Anyways, next exercise. The next thing that I'm going to show you is how to finish your sets. A lot of, in my workouts, I use my bag, my VersaFit bag. And I mean, it's quite heavy, it's 40 pounds. So this is what you should be doing. For example, you're finishing your set, right? You're working out, your time is up. This is what you're doing. Let's say you're working out, right? With your bag, doing squats or whatever it is you're doing. As soon as you hear your beep going, beep, 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 this is what you need to do. You need to lower the bag down with a controlled movement. Stand up. You always want to lower the weight, whatever equipment you're using, with a controlled movement. This is what I don't want you to do. And I know some of you are doing this. So, this is a mistake that most people make. I'm going to show you. Okay, you did your squat, your timer beeped, and you do this. You don't want to do any of that. You don't want to do these crazy movements. You want to lower your weight down, and you want to make sure that you're doing everything in a controlled movement. When we're working out with weights, I don't want you to be swinging your weights. For example, if we're doing, let's say we're going to do kickbacks, right? I want you to do it in controlled movement, back. If you're going to be doing shoulder raises, I want you to be doing it in controlled movement, down. If you're going to be doing curls, controlled movement, down. What I don't want you to do is just swing the weights back and forth. This is not how you work out. You want to always engage your muscles, and you want to make sure you're doing the controlled movement of every exercise. Okay, the next exercise that I'm going to show you are knee raises. And I'm going to show you two variations of knee raises and how to do them properly. I'm going to show you one variation with my Liebert pink toy, and then I'm going to show you the other variation with my pull-up bar. This is what you want to do when you're doing leg raises, just straight leg raises or knee raises. You want to focus on a full range of motion. Full range of motion is the potential of your muscle to work to its fullest. For example, if you're doing a hanging leg raise from here, right? There you go. You're doing it from here. You're not using a full range of motion. So what you want to do in this exercise, you want to extend your legs backward,
to give your core this stretch. When you're giving your core this stretch out, from here you're gonna bring your knees up and you're gonna squeeze your abs, your hips are gonna go a little bit forward. So I'm gonna show you again, you always want to use a full range of motion. So you're gonna go back, and then your hips go a little bit forward and you're squeezing your abs. Always use that full range of motions. Also, when you're doing myostatic crunches on a balance ball, you always want to make sure you go back and stretch enough your abs. That way it will give you this perfect contraction. So now I'm going to show you how you're going to do hanging knee raises off of your pull-up bar. So one of the first things that I want to note to you is that so many people make this mistake is that they hang the wrong way. That's already the wrong position to start with. So this is what you want to hang. You want to put your shoulders down. You want to have a good posture when you're hanging on the bar. So this is what you want to hang like. And most people make this mistake. They hang like this. You see how this looks? And now, there you go. You have to feel your back muscles when you're hanging, not just dangling on that bar. So this is very, very important. Now the same thing with a full range of motion on the bar. I'm going to show you the beginner's knee raises and I'm going to show you the advanced knee raises because that's going to be your goal of how much further you're going to want to take it. Also, you're going to extend your legs here, either all the way back or just kind of push your body a little bit back to give yourself that full range of motion. If you're a beginner, you're going to extend your legs a little bit and then you're going to raise your knees. And your shoulders are always going to stay low like this. So you're not going to hang like that. You can also extend your legs and do just one leg at a time. Now, what I want you to do is I want you to get, this is going to be your goal, to do these knee raises like this. This is how you're going to get really nice abs. You're also going to get really strong abs, and that's what we want. We want our abs to be strong. And this is the goal of how I want you to do your knee raises. I want you to lift your hips. So you're going to hang, and from here, you're going to go all the way up. And then you're going to do that again. So this is going to be your goal of how you want to get to. So you don't want to get stuck in the same knee raises for a long time. You're going to want to keep progressing and progressing. And make sure when you're hanging, your shoulders are always down and not up to your ears like this. So this was it, guys. I will see you in a couple of days. And make sure you leave me your comments about what are the exercises that I might have missed that you want me to do. I know I'm already doing the one leg squat next week. I'm going to do the proper form for the one leg squat and how you can increase and learn how to do the one leg squat. So if you have any other requests for the exercises, I would definitely be happy to do it for you. We'll see you guys in a couple of days. Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня у меня для вас такой небольшой урок, и этот урок будет по правильной форме выполнения упражнений. Потому что все результаты, которые вы получите от ваших тренировок, на первом месте будет стоять ваша форма. Форма – это самое важное, что вы можете сделать для своих тренировок, чтобы у вас были отличные результаты. Когда у вас вдруг неправильная форма, то ваши мышцы работают совсем по-другому, и вы не можете получать те же самые результаты. И хотела заметить, что в основном даже очень большинство тренеров не умеют держать форму. И иногда я смотрю, я вижу, я сразу замечаю вот эту кривую ужасную форму, я сразу это вижу. И я думаю, что когда вы почувствуете хорошую форму, вы также будете это замечать. Значит, теперь я вам покажу несколько упражнений, в котором и объясню обязательно правильную форму этих упражнений. Первое упражнение, которое я вам буду показывать, это будет отжимания. Вчера я сделала видео на английском, и я включила это упражнение туда, и поэтому сегодня я буду делать это видео, вот этот кусочек отдельно для вас. Значит, что я хотела вам сказать? Отжиматься нужно всем, потому что отжиматься это очень полезно. Вы будете строить очень много мышц в вашем теле и одновременно, чем если вы будете просто поднимать гантельки. Значит, что очень важно в отжиманиях? Очень важно держать спину прямой, чтобы были лопатки прямые, и самое главное, чтобы ваш кор был натянут. Это я сначала вам показываю отжимания с колен для начинающих, и это очень-очень важно. Сначала вы идете вниз,
И очень важное движение, когда вы отталкиваетесь от обратно. Здесь вы замедляете движение и всегда держите вашу спину прямую. То же самое вы делаете, если вы уже можете делать другие отжимания, то же самое вы делаете, как и обыкновенное отжимание. Спина всегда должна выглядеть вот так. Очень много тренеров, девушек в основном, они даже могут вам показывать неправильную форму. И она будет выглядеть что-то вроде вот этого. И вот это, даже мужчины, кстати, это делают. Это неправильная форма. Никогда не делайте ваши отжимания вот так. Это совершенно неправильно, вот это особенно, чтобы горб здесь наверху был. Этого быть не должно. Всегда должна быть ровная спина. Следующее упражнение, которое я вам буду показывать, это отжимание как push-off, которое я делала, по-моему, в прошлой своей тренировке, которую я показывала вам. Push-off вы будете делать вот так. Это отжимание, которое идет с самого пола. Его делать намного труднее. Здесь то же самое. Очень много людей делают неправильную ошибку. Они делают push-off вот так. И это неправильно. Когда вы делаете push-off, вы должны всегда держать спину прямую и лопатки вместе, и все, чтобы было прямое. Это будет выглядеть вот так. Вы чувствуете только напряжение в руках. То же самое вы будете делать с колен. Всегда держите спину прямой. И ваш пресс должен всегда быть натянут. Следующее упражнение, которое я буду показывать, это планка. Просто обыкновенная планка. Очень, тоже я, как уже всегда, без конца себя повторяю 100 раз, но очень много людей делают такую ошибку, что они закругляют спину при планке. И ваша планка никогда не должна быть у вас закругленная спина. Ни в одном упражнении, ни одно упражнение, которое выполнено правильно, не может иметь закругленную спину. Значит так, в планке вы должны держать ваш кор натянут, особенно втянут внутрь. Всегда держите вашу спину прямую, и вот так выглядит обыкновенная планка. Никогда не делайте вот этого, никогда не закругляйте спину. Учитесь делать правильную форму каждого упражнения. Вот так вот именно выглядит планка, чтобы все тело было натянуто и по одной линеечке. Следующее упражнение, которое я хочу вам показать, это climber, этот mountain climber, называется так вот по-английски. И это упражнение, тоже оно начинается с позиции отжиманий, и это называется climber. Он выглядит вот так. И вот это правильная форма. В клаймере у вас всегда должны быть натянут пресс. Все напряжение вы будете чувствовать в основном на руках и на пресс. Вот это вот неправильная форма клаймера. Очень много людей делают этот клаймер вот так. И это совершенно неправильная форма. Или вот так. Это не может выглядеть вот так. Все должно быть натянуто. И вы должны делать каждое упражнение, не просто бежать через упражнение, а именно делать все в темп. То есть все должно выполнено быть в темп. Никогда не бегите вот так вот через ваш клаймер. Всегда держите спину вот так прямую и делайте все в темпе. Следующее упражнение, которое я хочу вам показать, это скейтер. Или как это называется? В общем, по-русски я не знаю, как называется. Называется скейтер. И это упражнение выглядит вот так. Я вам покажу его со стороны. Сначала покажу впереди, потом покажу со стороны. Скейтер выглядит именно вот так. Спина всегда должна быть у вас прямая. Сейчас я вам покажу скейтер со стороны. Значит так, вот как выглядит скейтер со стороны. Как вы видите, моя спина прямая, у меня нет вот этого закругления. Вы должны обязательно держать вашу спину прямой, вы должны ее чувствовать. И очень много людей делают такую ошибку, они делают этот скейтер вот так. И я не хочу, чтобы вы делали этот скейтер вот так, потому что это вообще неправильно делать. И поэтому всегда вы должны держать вашу спину прямой. Следующее упражнение, которое я хочу вам показать, вернее, это даже не упражнение, а это техника. Техника выполнения, особенно, например, когда вы заканчиваете упражнение, чтобы вы не бросали свои утяжелители, что у вас там есть на пол. То есть, например, делайте какое-то упражнение. Вот у вас, например, сумка, это просто пример. Вот вы делаете упражнение. Вы его закончили, прошел ваш интервал или круг, что вы делаете, да? Вот вы его делаете последний раз. И как только вы делаете, что это ваш последний раз, последнее упражнение, вы должны все
в одном темпе очень осторожно понизить вес. Никогда не кидайте ваш вес вот так вот вниз и искривляйте вашу спину. Всегда все должно быть контролировано, каждое движение. Вы должны под контролем опускать ваш вес всегда и держать спину при этом прямой. Следующее упражнение, которое я хотела вам показать, это с гантельками. Это может быть с любым другим упражнением, которое с весом. Значит, что бы я хотела, чтобы вы делали? Когда вы, например, поднимаете гантельки, делаете какое-то упражнение, я хотела, чтобы вы зажимали каждую мышцу, а не просто раскачивали вес. Никогда не раскачивайте вот так вес. Если вы делаете упражнение как kickback, вы должны зажимать мышцы. Зажимать мышцы. Никогда просто вот так вот не качайте. Всегда, чтобы ваши мышцы работали по полной, вы должны их чувствовать. Следующее упражнение, которое я хочу вам показать, вернее, показать технику выполнения этого упражнения. И это поднимание колен. То есть, например, если у вас есть какие-то там, используете 2 стула, или если вы ходите в зал, используете какой-то тренажер, какой-то турник, чтобы поднимать колени, вы обязательно должны отводить ноги назад, чтобы ваши мышцы растягивались перед тем, как они должны сойтись вместе. Например, вот как будет выглядеть правильное поднимание колен. Здесь вы вытягиваете ноги, то есть даете вашим мышцам растянуться, и только после этого вы поднимаете колени. И потом вы делаете так же опять. То есть вы всегда должны давать вот такую растяжку вашим мышцам, чтобы они работали по полной. То же самое вы будете делать, если вы висите на турнике, например. То есть вы висите на турнике, да? Я хочу, чтобы вы висели вот так, а не вот так. То есть не висите на турнике, а будьте под контролем этого турника. То есть вы должны, ваши плечи идут вниз, и вы обязательно должны держать плечи внизу. То же самое здесь. Если вы будете делать поднимание колен, то вы обязательно отводите ваши ноги немножечко назад, чтобы растянуть ваши мышцы, ваш живот. И отсюда вы будете также поднимать колени. Или для начинающих вы можете делать ниже. Но обязательно пытайтесь вытянуть немножечко ваши мышцы перед тем, как они будут работать. Значит так, мои дорогие, это пока все, что я хотела вам, это мой такой урок, это все, что я хотела на сегодняшний вам немножечко пояснить. Ваша форма, ваши тренировки, это очень-очень-очень важно. Без хорошей, красивой формы, и даже не просто хорошей, а красивой формы, у вас никогда не будет таких результатов, как вы мечтаете. Поэтому, чтобы добиться этих результатов, вы должны обязательно следить за вашей формой, чтобы она была четкая в каждом упражнении. В каждый раз, когда вы делаете упражнение, форма должна быть четкой и красивой. И тогда у вас будут отличные результаты. На сегодняшний день я думаю, что вам все понравилось, это видео. Спасибо за внимание. Я вас очень люблю. Пока.